Hi everyone, very good evening. Welcome to the session. So far we have gone to understand about what is actually a data services, I mean data security services. మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కానీ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్, వాట్ ఇస్ అవర్ గోల్? సో మన గోల్ ఏంటంటే మనము సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రైమ్ గోల్, రైట్? సో ఇది రీచ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇప్పటివరకు నేర్చుకుంది అంత ఏంటి అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఏబిసిడి అనేది ఒక బస్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ మనం ఏ టు జెడ్ అనే బేసిక్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు సో ఫర్ ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ ఐడియా వచ్చిందనమాట. యాక్చువల్లీ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ అంటే ఏంటి, వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి, అంటే మీకు ఆ మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ల్యాన్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. కొన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఏడిడి, ఎన్ఎస్డి, ఎస్సిపి అనే సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఐడిఎస్, ఐపీఎస్, ఈమెయిల్ గేట్వే, సెక్యూరిటీ గేట్వే అని ఇట్లా కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని తెలిసింది. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఇవి ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఒక రౌటర్ కావాలి, ఒక స్విచ్ కావాలి, ఒక సర్వర్ కావాలి, ఒక నెట్వర్క్ కావాలి. ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి కదా ఇలాగా. సో ఇలా నెట్వర్క్ కావాలి. ఇక్కడ ఒక యూజర్స్ ఉండాలి. ఈ యూజర్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ అసలు యాక్చువల్లీ మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే బేసికల్లీ ఇవన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటే సెంట్రల్లీ మేనేజ్ చేయడం చాలా ఈజీ, అంతే. అది ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కంప్యూటర్ వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మేనేజ్ చేయడం కష్టం కాబట్టి, తెలుసుకోవడం కష్టం కాబట్టి. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కంప్యూటర్ వచ్చేసి అక్కడ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడము, వాడిని మేనేజ్ చేయడము. ఒకరిద్దరే ఉండరు కదా. ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ 1000 ఉండొచ్చు, 2000 ఉండొచ్చు, 5000 ఉండొచ్చు. లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీస్ అయితే ల్యాక్స్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఏ దట్ జోక్. సో దానికోసం ఒక కంప్యూటర్స్ని పెట్టాము, వాటికి డిఫరెంట్ రోల్ స్పెసిఫై చేసాము. అది ఆ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ వర్క్ చేస్తున్నది. ఏం వర్క్ చేస్తున్నది? మన లైఫ్లో సేమ్ అనమాట. మనం ఏమేం చేస్తున్నాం, మనం యాక్చువల్లీ ఒక ఆఫీస్ వర్క్స్ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ అది ఐడెంటిఫై చేయండి. లెట్స్ సే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు? హెచ్ఆర్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, హ్యూమన్ రిసోర్స్. వీళ్ళు యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తారు? వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, అవునా కదా? సపోజ్ కంప్యూటర్స్ లేవనుకోండి, అన్ని ఎంప్లాయీస్కి ఒక్కొక్క ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. దీంట్లో ఫైల్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫైలింగ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారు అన్ని దీంట్లో ఫైల్ చేసి ఒక బంచ్ చేసి ఒక అల్మారాలో పెడతారు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ సర్వర్. సో ఈచ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం అందులో పెట్టేస్తున్నాం. ఓకే, ఈచ్ డీటెయిల్స్ అన్ని రాసినమాట. అంటే పేరేంటి, నేమ్ ఏంటి, ఆయనకి ఏం ఐడి ఇచ్చినాము, వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ ఏంటి, మదర్ నేమ్ ఏంటి, అన్ని రీమార్క్స్ అన్ని రాస్తాం కదా. ఒక హిస్టరీ అది రాసిన తర్వాత ఏ రోజు జాయిన్ అయ్యిండు, జాయినింగ్ డేట్ తర్వాత ఆయన శాలరీ ఎంత మనం ఫైనలైజ్ చేసాము, ఏ అథారిటీలో జాయిన్ చేసాము, ఏ వర్టికల్కి జాయిన్ చేసాం, అన్ని డీటెయిల్స్ మనం రాసిన తర్వాత అంటే ఒక ఫైల్లో పెట్టేసి ఒక బీరోలో పెట్టేస్తాం. ఆర్ లెట్స్ సే వన్, ఇదన్నీ ఏమంటాం మనం జనరల్గా ర్యాక్లో ఒక్కొక్క ఫైల్ పెట్టేస్తాం. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ రియల్ టైం. సో దీన్నే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక కంప్యూటర్ పెడుతున్నాము, దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తాం, దాన్ని హెచ్ఆర్ఎంఎస్ అంటాము. హెచ్ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. సో దీంట్లో ఇది ఎలా అయితే ఉందో దానిలాగా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఫోల్డర్లో అంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. దాంట్లో ప్రతి యూజర్కి ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. దాంట్లో వాళ్ళ రీమార్క్స్ అంతా అప్డేట్ చేస్తాం. సో దీనివల్ల యూజర్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఒక పర్సన్ ఐడి బై ఐడి సెర్చ్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి, ఈ ర్యాక్లోకి వెళ్ళి ప్రతి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. ఏ ఫైల్లో ఏ క్యాండిడేట్ లెట్స్ బద్రీ చెక్ చేయాలంటే లెట్స్ బద్రీ సమ్ 1000 ఫైల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో 848 ఫైల్లో ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఫస్ట్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సమ్వేర్ దొరుకుతాడు. లెట్స్ సే ఇదే హెచ్ఆర్ఎంఎస్ ఉందనుకో, నేను జస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్లో బద్రీ అని కొట్టగానే నాకు బద్రీ అని ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో అన్ని లిస్ట్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో టు ఈజినెస్ ఆఫ్ వర్క్ మనం ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అనేటివన్నీ సెట్ చేసుకుంటున్నాం. వాట్ ఇట్? సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన దగ్గర కంప్యూటర్స్ పెరుగుతున్నాయి, అప్లికేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, హెచ్ఆర్ వాళ్ళకి హెచ్ఆర్ అప్లికేషన్ ఉన్నది, మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ అప్లికేషన్ ఉన్నది, మెయిల్ వాళ్ళకి మెయిల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నది, ఎవరైనా వెబ్సైట్ చూపించాలి. లైక్ నేను ప్రతి ఒక్కరికి
నేను పాంప్లెంట్ పంచాను కదా, అందుకోసం నేను ఏం చేశాను, వెబ్ సర్వర్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. సో వెబ్ సర్వర్ లైక్ ఏంటి, facebook.com అనేది ఓపెన్ చేశాను. సో దాంట్లో ఫేస్బుక్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి, ఫేస్బుక్ సంబంధించిన. సో నేను లైక్స్ అమెజాన్. సో అమెజాన్ వాడు యాక్చువల్లీ ఏం చేయాలి, కంప్యూటర్ లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పేపర్లో రాసి ఇవ్వాలన్నమాట. నా దగ్గర ఇన్ని ఉన్నాయి పేపర్లు, నా దగ్గర ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, నేను సేల్ చేస్తాను. లేదా పెద్ద బోర్డు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర, అమెజాన్ కంపెనీ ముందు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఒక ఏమని రాస్తాం కదా, రేట్ లిస్ట్, అలా రాస్తాం కదా, పాతకాలంలో ఉంటుండే కదా ఒక రేట్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి, షుగర్ ప్రైస్, సాల్ట్ ప్రైస్, దిస్ ప్రైస్, దట్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో చెక్ చేసుకొని మనం వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ రాస్తాము. సో అదంతా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ఆన్లైన్ సేల్ అని ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేస్తాం. దాంట్లో మనకు తగ్గట్టుగా దాన్ని అప్డేట్ చేసుకున్నాము. దాంట్లో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, దాని ప్రైస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, చెక్అవుట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం. ఆటోమేటెడ్గా మనం డబ్బులు పే చేస్తే ఆటోమేటెడ్ పే చేస్తున్నాం, దానికి రిసిప్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, అక్కడ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, దట్ ఈస్ ఎంఎంఎస్ అంటాం. ఇది ఇంకో అప్లికేషన్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్. దాని తర్వాత ఎల్ఎంఎస్, లాజిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్. ఎల్ఎంఎస్ తర్వాత డెలివరీ మేనేజ్మెంట్, డిఎంఎస్. సో ఆన్లైన్ సేల్ నుంచి ఎంఎంఎస్కి వెళ్తుంది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్ ఎవరికి వచ్చింది, తర్వాత లాజిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళు ప్యాక్ చేయడం అదంతా చేయడం, తర్వాత డెలివరీ మేనేజ్మెంట్, కొరియర్కి వెళ్దాం. సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి డిఫైన్డ్ వర్క్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఒకటి ఒక సేల్లో జస్ట్ ఒకటి ప్రోడక్ట్ కొనగానే ఫస్ట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇంటిమేషన్ వెళ్తుంది. మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అవైలబిలిటీ ఉంది లేనిది ఎవరికి ఉన్నది వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లెట్సే సమ్ ఢిల్లీలో ఉంది, ఢిల్లీలో వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేస్తారు. ఇంటిమేట్ చేయగానే ఎల్ఎంఎస్ లాజిస్టిక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దాన్ని ప్యాక్ చేసేస్తారు. ప్యాక్ చేసేసి ఎవరికి ఇస్తారు, కొరియర్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. కొరియర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎల్ఎంఎస్ తయారు చేసి ప్యాక్ చేసేసి వీళ్ళు జస్ట్ ఏం చేస్తారు, జస్ట్ ఒక స్కాన్ చేసేసి డిఎంఎస్కి నోటిఫికేషన్ పంపిస్తారు. సో నా దగ్గర ప్యాక్ రెడీ ఉంది, వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకో. డెలివరీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొరియర్ వాళ్ళు వస్తారు, కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళ దాంట్లో యాడ్ చేస్తారు ఏమని, ట్రాకింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ట్రాకింగ్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, పార్సల్ పికప్ అవుతుంది. సో పార్సల్ పికప్ తర్వాత మధ్యలో సమ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా. సో ప్రతి ఏరియాలో వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ అప్లికేషన్, వాళ్ళ అంతా ఏం చేసాయని. సో ఇదంతా మనం ట్రాక్ చేస్తూ వస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరికి సమ్ డిఫైన్ వర్క్ ఉంది, అదంతా సాఫ్ట్వేర్స్ చేసింది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇక్కడ అదే నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే వీడి ఇక్కడ నుంచి పేపర్ ఒకటి ఇస్తాడు, ఒక పేపర్ తీసుకెళ్ళి వీడికి ఇస్తే వీడి దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంది అని చెక్ చేసి ఈ పేపర్ ఇంకో పేపర్ రాసి వీడికి ఇస్తే వాడు ఒక కేజీ ఫిల్ చేసి మీకు ఇస్తారు. ఆ డెలివరీ ఉండదు, అప్పుడు మీకు ఇస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అంతా ఒక పేపర్ వర్క్ జరిగేది. సో దాన్ని అంతా సాఫ్ట్వేర్ బై యూజింగ్ సమ్ అప్లికేషన్ అనమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ దట్ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ టు డిఫైన్ విత్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్. సో మనం చేసే ఇంట్లో చేసే ప్రతి పని ఇంతకుముందు బోర్డు ఉంటుండే, బోర్డులో ఒక చాక్ పీస్ తీసుకొని అంతా నోట్ చేస్తుంటే ఎరైజ్ చేస్తుంటే, అది ఎరైజ్ చేసుకునే లోపు మనం చేస్తారు, ప్లీజ్ సార్ టైం ఇవ్వండి సార్, సేవ్ చేసుకుంటాం, నోట్ చేసుకుంటాం సార్. సో ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్, అండ్ సింప్లీ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వై ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈజినెస్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివిటీ. సో ఈజినెస్ తో పాటు whenever there is a easy, there is something known as security loophole. Okay, so what is mean by security loophole? సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఈజినెస్ ఉంటుందో అక్కడ పబ్లిక్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సర్వీస్ ను ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి అది చూపించాలి. సో దాంట్లో ఏమైనా వీక్నెస్ ఉన్నా, దాంట్లో ఏమైనా వల్నరబిలిటీ ఉన్నా, దాంట్లో ఏమైనా థ్రెట్ ఉన్నా, లేదంటే ఎవరైనా ఇంటెన్షనల్లీ మీరు రేట్ లిస్ట్ రాసిండ్రు, బయటనే ఉంటుంది, పడుకున్నారు, మార్నింగ్ చేసేసరికి అదంతా బోర్డు టూర్ చేసిండ్రు, ఎవరో వచ్చిండ్రు మీకు నచ్చని వాళ్ళు, ఆ రేట్ లిస్ట్ టూర్ చేసి ఏంటి మళ్ళీ మనం అంతా చూసుకుంటే మళ్ళీ ఫిల్ చేయాలి. లేకపోతే డైలీ చేసిండ్రు, లేదంటే ఒకసారి ఏం చేసిండ్రు, రేట్ లిస్ట్ మాడిఫై చేసేసిండ్రు. రేట్ లిస్ట్ ఎరైజ్ చేయడం అనేది ఒకటి రాంగ్, ఇది ఒక మెథడ్, అంటే నేను డిస్టర్బ్ చేస్తాను, దీన్ని ఏమన్నా అంటే డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాం. సో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అనమాట. ఎరైజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు, మీరు వచ్చి మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్నారు, ఎరైజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎవ్రీ నైట్ వచ్చి ఎరైజ్ చేస్తున్నారు, మీరు వచ్చి అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఇది పెయిన్ఫుల్ యాక్టివిటీ. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ డాటా, ఇట్స్ వెరీ డేంజర్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్యాంపరింగ్.
ట్యాంపరింగ్. లెట్స్ సే అక్కడ 100 రూపాయలు అని ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, సింపుల్ గా 100 రూపాయలు ఉన్నదాన్ని 1000 రూపాయలు అని రాసేసిండ్రు. సో ఇది మీకు లాభమా నష్టమా చెప్పండి ఫస్ట్. సో 100 రూపాయలు ఉన్న వస్తువుని 1000 రూపాయలు చేస్తే లాభమా నష్టమా? హూ విల్ టెల్? 100 రూపాయలు ఉన్నదాన్ని 10 రూపాయలు చేస్తే లాభమా నష్టమా? యాక్చువల్లీ అక్కడ ప్రైస్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఉంది ఎంత? 100 రూపాయలు. కానీ ఎవరో వచ్చిండ్రు ట్యాంపర్ చేసిండ్రు, ఏమని 1000 రూపాయలు అని రాసిండ్రు. ఇంకొకసారి వచ్చిండ్రు 10 రూపాయలు అని రాసిండ్రు. ఏం చేస్తే మీకు లాభం, ఏం చేస్తే నష్టం చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయరు, అక్కడ డాటా ఉందంటే పెద్దగా డైలీ అబ్జర్వ్ చేయరు, అది పెద్ద డాటా కదా. సో దాంట్లో మనం ఇప్పుడు 100 రూపీస్ ఉంటే అది 1000 రూపీస్ చేసిండ్రు, అది మీకు లాభమా నష్టమా? సంధ్య, బద్రి. 1000 అయితే ఇఫ్ ప్రోడక్ట్ సేల్ అయితే ప్రాఫిట్ సార్, లేకపోతే లాస్ అవుతుంది. 10 రూపీస్ ఓకే, అయితే షుగర్ ఖచ్చితంగా లాస్ అవుతుంది. షుగర్ 100 రూపీస్ ఉంది, మీరు 1000 రూపీస్ చేసిండ్రు, సేల్ అవుతుందా ఫస్ట్? షుగర్ 1 kg 1000 రూపీస్ పెట్టి సేల్ చేసి ఎవరైనా కొంటారా? కొనరు. ఎందుకంటే కొనరు అంటే ప్రోడక్ట్ అనేది సేల్ అవ్వదు, ఇంత కాస్ట్లీ అని. 10 రూపీస్ అనుకో, మీరు 90 రూపీస్ లాస్ అవుతారు ప్రతి కేజీకి. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఏం చేసినా నష్టమే మీకు. సో మీ యాక్చువల్ డాటాని మీరు ఏం చేసినా దాన్ని నష్టమే, మీరు ఎప్పుడైనా భరించాల్సింది నష్టమే. సో 1 kg ఎవరు తీసుకుంటారు? ఎవరో ఒక్కరు కనుక బై మిస్టేక్ లో తీసుకుంటారు, బట్ ప్రతి ఒక్కరికి అయితే కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది కదా. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ 1 kg ఆఫ్ షుగర్ ఇస్ 1000 రూపీస్? దే విల్ గో టు అదర్ షాప్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ షాప్స్, రైట్? సో tampering of data will lose the faith. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇది షుగర్ రేట్ లిస్ట్ లో ఏముంది? రేట్ లిస్ట్ లో 100 రూపీస్ అని ఉంది, మీరు రాసిన పేరు. ఓకే, కానీ మీరు ప్రైస్ కొన్నది లెట్స్ సే అది 70 రూపీస్ అనుకోండి. 70 రూపీస్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఏవైతే మీరు ప్రైస్ కొన్నారో ఆ లిస్ట్ బయటకు వచ్చేసింది. యూ కెన్ సే ఆల్ 30, ఇక్కడ 50 ఉంది, ఇక్కడ 25, ఇక్కడ 35 ఉంది, ఇక్కడ 10 రూపీస్, ఇక్కడ 15 రూపీస్ అని ఉంది. ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ మీరు కొన్నది, ఇది మీరు సేల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ బయటకు వస్తే అందరు ఏమంటారు? ఇదేంటి యాక్చువల్లీ ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా, రైట్? This is what? This is confidential data. Actually, it should not go to each individual. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? మీ దగ్గర ఉంటుంది, మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు సీ దిస్, నాట్ ఎవ్రీ వన్. సో ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్ అనమాట. సో ఇది కనుక లీక్ అయితే సో మీ యొక్క ఏంటి బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ తెలుస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే, ఈజినెస్ లో ఏమైపోతుందంటే, మనం ఇది రాస్తాము, మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఇది చూపిస్తాము, కానీ ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు హ్యాక్ దిస్ అండ్ ఐడెంటిఫై దిస్ డాటా, అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చెప్తారు దాంట్లో, ఇది యాక్చువల్లీ 70 రూపీస్ కానీ 100 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నారు, 70 రూపీస్ కానీ 100 రూపీస్. సో అందరి మైండ్ లో ఏమైపోతుంది, మళ్ళీ లాస్ ఆఫ్ ఫెయిత్. సో ఇవన్నీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అంటే మనం ఈజినెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కంప్యూటర్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఈజినెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి, సో స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే మనం సెక్యూరిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏమైపోయిందంటే, సిస్టమ్స్ అన్ని చాలా లిబరల్ గా ఉండేటివి. అంటే మనం ఓన్లీ అప్పుడు ఏంటంటే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మటుకే ఐడియా, అంటే మన థాట్ అంతా ఎలా ఉండేదంటే ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒకప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే, మంచి చేసే వాళ్ళకన్నా చెడు చేసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయినారు. సో ఏమైపోయిందంటే సిస్టమ్స్ లో హ్యాకింగ్, స్కామింగ్, సో ఈజినెస్ ప్రతి దగ్గర ఈజినెస్, ఈవెన్ ఎర్న్ చేయడం కూడా ఈజినెస్, ఆ ఎర్న్ చేయడంలో కూడా మళ్ళీ ఈజినెస్ కి అలవాటు పడి సో ఈ హ్యాకింగ్, స్కామింగ్ లాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఒక దాంతో పాటు there are something we have to know. So when the security come into the picture, what is the actually scope of an security? What is actually a scope of an attacker? Now
అటాకర్ అంటే ఎవరు? అటాకర్ అంటే హూ అటాక్స్ యువర్ సిస్టమ్స్, రైట్? హూ అటాక్ యువర్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ హిస్ మోటో? యాక్చువల్లీ ఈ పర్సన్ మోటో ఏంటి? మోటో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అయితే పర్సనల్ గ్రీవెన్స్, సమ్ పర్సనల్ ఈగో ఆర్ పర్సనల్ గ్రీవెన్స్, మీ మీద ఏదైనా సమ్ కోపం ఉండడం అలాంటివి చేస్తే. సెకండ్ ఏంటంటే టు ఎర్న్ మనీ, ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ ఈజీ మనీ, సో పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్. థర్డ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ get fame, to want to become famous, so they are doing. Fourth, so to do some experiments. So these are the 4 areas: personal grievance, earn money, get fame, to do experiments. So an attacker's main motto is these 4. సో ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి ఎదుటి వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అండ్ ఇదైతే మైండ్లో పెట్టుకోండి. నథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ, నథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ. సో whenever you are getting something free, that means there is a very big plan behind it. Okay, whenever you get something free, it's always, so consider you are going to trap anyone. If you are giving free of cost, that means you are trapped. Example, very good example, 𝗔𝗃𝗶𝗶. This is one of the biggest scam ever I found. It is an official scam. No one is claiming this is a scam, but this is a very big scam to make people addicted to internet. Okay, to make people addicted to internet. Earlier we were okay with 1 GB of RAM, 1 GB of data per a month. It's more than sufficient. I have been using this particular internet since last almost 18 years. I started my life with the internet around 2006. First internet mail. Now my mail was generated on this day, 4th March 2007. Okay, so this the first day I have actually created my mail, right? And this is what actually, when I started my internet, what is actually Google and all, I come to know in 2006. So imagine from this area, I do pay 122 rupees for 1 GB of data per a month. And I was very meticulously use this particular data to access internet for specific things, right? Now what happens? 1 GB of data. Since morning I have downloaded more than 100 GB of data, and I used to spend at least per month, I am spending not less than 5 TB. So though I am getting a 3 TB of data free, I am paying extra money to my vendor, and started doing 5 TB of downloads every month, and on an average I used to download 100 GB of data every day. Imagine how addicted. So I am thinking on the background, actually I am earning money. Yes, of course I am earning money by doing all these activities, but actually I am addicted. If I say I am actually addicted to internet. Without internet I can't stay for a full day. I can't stay. I have tried. I literally found it was something like very hard to me to stay back an entire day without internet. So imagine from where I was and where I have reached. So that's what, nothing is free. So be careful. If someone is giving saying that, let's say we are giving, let's say you pay 1,000 rupees, we'll pay you 1,020 rupees. That is also scam.
Why people will give you extra 20 rupees if you pay 1,000? So what people think, if I get 1,000, if I get 20 rupees, then people start giving the bigger amount. Like they will pay, this time they will give you 1 lakh rupee. They're expecting 2,000 rupees out of that within a minute. So then what attacker will do? Attacker will go away with that money. Right? So these are some of the things that we have to understand. So security is the concern. మనం ఏం చేయాలంటే actually our prime motto is something like monitoring of the solutions. Monitoring of the solutions. Okay. So there are some applications who is working on their own. HR people are doing their work. Financial people are doing their work. Operation people are doing their work. Marketing people are doing their work. See, this is one area. This is one area. This is one area, and this is one area. So this is your organization. Let's say entirely this is your organization. Now, who is doing what? What people are doing, whether they are working or not working, what kind of data they are searching. So there are so many different departments, right? What is their output? Whether it is healthy for the organization, whether it is not healthy for the organization. Everything that we are going to monitor, the services, the applications, the hardware, the traffic, everything. See, start from user, machine, right? Services. What are the services that you are going to provide, right? Then hardware, like your servers, right? Storage, right? Everything. Then services, hardware, softwares, that is whatever your applications. Your, then once it is done, your security system. Like you may have your biometric, that metric, this metric. People are coming and doing their activities, right? All the stuff. So we are going to monitor all this area. So how we are going to monitor? With various tools. Those tools are known as security tools. So our session after a month, we are actually starting towards these things. We are reaching to the one area. When I'm talking about the security tools, now you have to understanding monitoring of these area, and also lastly, finally, traffic, the most important. So traffic is what now? The communication between two people, two systems, one server, one client. Now, what is the client and what is the server? People come to know who is providing the services is the server, who is actually requesting the services, that is known as client, right? So we are going to monitor these people's activity, machines activity, services activity, hardware activity, software activity. If someone is traffic to the traffic, someone is doing some malicious activity, someone is attacking these particular areas. Behavioral changes. What we are checking? Behavioral changes. Okay, we are checking behavioral changes. Then threshold changes. Threshold changes. And we discussed, right, CIA, confidentiality, integrity, applicable, availability of these things, and authentication, authorization, and accountability. So basically what we are doing, we are monitoring these things: behavioral changes, threshold changes, checking the confidentiality, integrity, and availability of the user, machine, services, and everything, and authentication, authorization, and availability of the infrastructure. So this is what actually a security definition. So security is what actually monitoring of something for suspicious activity, behavioral changes, threshold changes, and monitoring of CIA, trustworthiness, and the AAA reliability. So this is a definition of security. So now we come to know, right, actually what is our scope. If I say security, finding a, so if I start the same thing,
At the first day of the session, how many come to know what is the meaning of these things? You don't even know what is the meaning of above things if I start the first day. That is the reason I took these many days, 30 to 40 days, to explain all these basic terminologies. Now, from now onwards, when I start talking, so these are the things to going to matter. Now, let's say, let's say I am a security monitor. Let's say security analyst. Security analyst. So I am recently, let's say I am recently joined in one organization. One organization. Consider it's a very new organization. Let's say Badri joined this new organization. And your boss saying that implement the security standards, security standards of cyber security, let's say compliances. Now, what does this mean by compliance? What is mean by compliance? So, first and foremost, what is the organization you have to know? Okay, what is the organization? Let's say you are working for a pharma company. In a pharma company, you become a security analyst. Now the question, pharma కంపెనీలో సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అవసరమా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు చెప్తారు? Do we require a software engineer in pharma company? Sanjay? What people thinks always, what is the purpose to be in a pharma company? We required because in a pharma company also there is a software, okay, there is a requirement of development, there is a network, there is a computers, there is the servers, there is a medical services, pharmaceutical services. All these are already, it is already fully, it become, digitalized. We are not in this particular area where we are, if this is software means is only software company where we are creating some softwares and we are providing some service. No, everywhere you go to aviation, there in a development, you go to DRDO, you go to Bell, everywhere, everything now. You go to a company called CA, that is Chartered Accountant. There also, if you go to, a lawyers, if you want to go and work under lawyer, there also there is something called lawyer servicing provisions. This is, there is a software. You have to know about that. Of course, for everything you don't require a software engineer there. At least to run that application, you should have a knowledge of software. So everywhere you required a personal known as, IT expert, or we can say something like. So let's say this particular, organization said what kind of. So now we have to monitor all this area. So you will go for a compliances. Now what is this compliance? What is actually it is? So basically what it is something like for every organization, you take it, let's say banking. Banking has its own servers, banking has its own computers, banking has its own application, banking has its ATM services, right? Everything is controlled through some servers, some computers, and most precious thing is something like money. So the transfer is getting happened by using online banking and all, right? So this plays a vital role because for banking management we have a data center, everything, a infrastructure, very big infrastructure managing at least hundreds of software engineers over there to create a new software. Now we have to put some standard security compliances, right? What is mean by compliance? Now again, I'm talking about security compliance. Now what is this compliance? Now tell me what is mean by compliance? Anyone? Compliance is something, a method of approach
method of approach for validation. Method of approach for validation. Now, what is mean by method of approach for a validation? What is this actually? So, let's say, let's say, I'll take an example. Let's say Badri recently completed his, bachelor's. Actually, these people willing to go for a, let's say, one big, long journey. Now, Badri and his team, let's say there are 5 people, wants to go for a long journey over a bike. They want to go for a bike ride. Now, what they will used to do for as soon as they plan, first of all, they will arrange something, right? Arrange something, right? First, they will arrange a bike for individual. Now, what are the things required? They will write and keep a note of this, right? They will keep a tick marks. Let's say this kind of thing. They require some 20 items. So first they will write all 20 over here. Now, because they're required to arrange all these things, these people are very new to this long journey, bike journey. So they will start writing, yes, this is available, yes, this is available, yes, this is available, yes, we kept it, we kept for food, we kept for laundry, we kept for the sleeping, we kept for something like food and all, we kept for water and all. So everything, right? We are checking some stages, right? Whether we have kept everything, we kept some medicines, any emergency, we kept a puncture kit, we kept some everything, right? For every aspect we are checking. So this is actually compliances, this is known as, so we are validating the checkings, right? So the what is method of approach for validation. So what is your approach? These are your approach and you are validating this, right? If it is a banking application, let there is a credit card. Now for the credit card, there is a compliance standard has been written. Compliance. There is a verification model written. Okay, that verification model is known as PCI-DSS. Now, what is this PCI-DSS? This is known as Payment Card Industry Debit Security Systems. So here they have been given some sort of security instruction for a better security of your debit and credit cards. Got it? What is this? This is PCI DSS, the first I'm telling for banking where credit cards and debit cards been issued. So for that there is a security standards where there is known as 16 controls and 64. There is known as 16 controls and means 16 different type of attacks, or you can consider there are 64 security strategies that we have to apply to secure your payment card industry at a level. So if you want to maintain that attain, you have to maintain this compliance. This is known as PCI DSS compliance. So I will stop here itself because it's a very theory part, but it's now onwards actually we have moved on to compliance standard, vulnerability management and all. We actually started our security classes now. Okay. So this is the first day where actually what I said, what is actually attacker, what is the meaning of how people make you get into trap, and I said what is the process, what is the requirement of actually bring the security easiness to avoid easiness, to make the systems one oriented, to maintain and monitoring of this system for behavioral changes, threshold changes, confidentiality, integrity, availability, authentication, authorization, and accountability. We are monitoring this by using some security tools. We will discuss the security tools, don't worry. What are the provisions that we can do? And for the analysis, where we can go for, you can go for so many companies. Everywhere there is a, so if you are going for aviation, there is the aviation security standards. DRDO, this is a defense security standards.
There is something called lawyer. There is something called law security standard. There is a pharma. This is known as pharmaceutical security standard. There is something called health industry, that is HIPAA, that is health insurances. There is a security standard. Banking, there is a banking security standard, BSS. There is a payment gateway, that is PCI-DSS. Like ISO, information security standard, that is IS, information security posture, that is ISO 27001, right? So like there are so many complaints. Now what is actually complaints? As I said, complaints is something known as method of approach for validation. So I have given some set of controls and security. I know you can say controls and security measures. So those will be verified. So this particular verification, who will do? The compliance manager will do the verification. So for that, what we need to know? We have to know the deep understanding of each individual industry. So if you want to be the expert of PCI DSS, so you have to know about payment gateway industry security standards, how the payment gateway industry works, how the banking sector works, what is the difference, what is the link between a banking account with a payment credit card, why banking is only giving the payment credit card, is only banking will provide the credit cards and all, what is the strategy behind everything that you have to know. So now we are going to understand the various standards, but we are going on a global manner. Now afterwards, if you are interested, you can go for a specific industry standard. Okay. So this is all about, we understood what is actually, I'm starting with the what is actually security. Now I started the first day. So from tomorrow onwards, we'll go understand about compliances, the security benchmarks, hardening methods, vulnerability management, everything that we are going to understand. Okay. So that's all for the day. Any queries? Let me know.